branch block, that is 15%. Bundle branch block may be due to pre-existing bundle branch block or new rate-related bundle block. There are also supraventricular tachycardia due to Parkinson-White syndrome. Besides this, there are also other white complex tachycardia regarding pacemaker-mediated tachycardia or tachycardia due to related to hyperkalemia or drugs. However, the white complex tachycardia, when we are in diagnostic uncertainty, it is wise to manage the white complex tachycardia as VT. The default diagnosis must be as VT. Here is the approach to regular white complex tachycardia that I followed in this case. First, I take some clinical history and physical examination. Clinical history regarding previous history of myocardial infarction, any ischemic heart disease, or congenital heart disease or valvular heart disease. Such history of examination includes Cananoid in JRBP, also available in the city of fast heart sound. We also applied vagal maneuver. Another important thing is previous sinus ECG, which is very much important to diagnosis regular white complex tachycardia. If previous sinus ECG shows bundle branch block or any Wolff-Parkinson syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, that favors SBT. And the previous ECG may show previous ECG signs of ischemia, that will favor VT. And then we look for a VT situation, capsule beat, fusion beat, extreme axis deviation, and negative concordance. We can apply it also Bugada algorithm and new morphological criteria and lead VR and lead. This is the ESC 2019 recommendation to diagnosis white complex tachycardia. The following criteria are favors VT, that is AV decision, capsule beat, chest lead, negative concordance, RS precordial leads, vigorous complex in AVR, RF peak time into lead to RBB morphology and LBB morphology. We all know about this criteria. Some criteria are overlapped with the Bugada criteria, like AV decision, RS in precordial leads, and RBB morphology. This is the flowchart of diagnosis VT Bugada algorithm. Now, what happened in our case? This is regular white complex tachycardia. After applying the Bugada algorithm and other criteria, we have found that there is no AV dissociation, capsule beat or fusion beat. There is no extreme axis deviation, and there are also presence of RS complex predominantly in V5 and V6, and RS R2S the duration was 60 milliseconds. And there is no AV dissociation, or this is a LBB type morphology, and there is no morphological criteria applied here. There is also AVR also negative. So our diagnosis white complex tachycardia probably due to SBT with aberrant conduction, but BT cannot be excluded. Because this criteria or algorithm has 100% sensitivity, specificity, but not but having 75% sensitivity. What treatment we gave in this patient according to the ESC 2009 criteria? This follow chart is recommended whenever there is white complex tachycardia. First, we look for hemodynamic stability. When there is hemodynamic stability, we should consider synchronized cardioversion. If patient is hemodynamically stable, first we go for vagal maneuver, then adenosine. Adenosine have two roles in these regards.
first it helps in diagnosis to it helps in diagnosis if the trachea is terminated. Another things, some types of VT, vesicular or idiopathic VT may response to adenosine. If no response to adenosine, then we go for IV fucosemide or amidol. These foreign treatments are given in CCOE in this patient, in our patient. First, I did hemodynamic assessment, then vagal maneuver, then IV adenosine with rapid saline flash in incremental dose, but there is no response. Then I go for a IV amiodarone, loading dose and maintenance dose, but still patient is unresponsive. So later on, we did synchronized DC cardioversion. Now let's see what happened after DC cardioversion. This is the ECG before cardioversion, and this is the ECG after DC cardioversion. This is the rhythm strip, and then we took another ECG of only ECG showing the rate is about 70 beats per minute. Rhythm is regular. There is short PR interval. There is 60 milliseconds, and there is slurring of SOF, the slurring of QRS complex, prominent 2-3 AVF. There is also giant T inversion from B2 to B6. So our final diagnosis is regular white complex tachycardia due to antidomic AVRT due to all Parkinson-White syndrome. If we go to the next ECG, I will invite the fellows to comment, query, or any discussion. First, the examining batch. Please respond to the examining batch first. Please respond phase 2, phase B and MD examining batch. Examining batch কেউ নাই? Dr. Piyush? Sir. তো রেসপন্ড করতেছ না, তুমি তো এক্সামিনি ব্যাচ। জি স্যার। প্রশ্ন করো। ডক্টর মামুন। জি স্যার। you show মানে every white complex tachycardia regular. স্ক্রিনে ইসিতে দেখাও। স্যার প্রথমটা দেখাও। হ্যাঁ এখন পিছিয়ে বলো। হ্যাঁ Dr. Mamun, you showed 3 ECG. All are white complex tachycardia, but regular white complex tachycardia. Yes. Yeah. Please tell me the causes of irregular white complex tachycardia. Okay. The causes of irregular white complex tachycardia may be due to polymorphic BT when it is associated with polymorphic BT when it is associated with capsule bit or fusion bit, or free excited F, that is F with white complex, that is free excited F, that is old Parkinson-White syndrome with atrial fibrillation. These are the most common causes of irregular white complex tachycardia. You mentioned when patient is hemodynamically stable, then we use amiodarone, correct?
Yes. First, we'll do vagal What maneuvers. are the contraindications? জি। এভরি পেশেন্টে কি আমরা ভ্যাগাল ম্যানুভার করব? সব পেশেন্টকে আমরা কি ভ্যাগাল ম্যানুভার করব? When we are in diagnostic uncertainty, then must be সব পেশেন্ট ওয়াইড কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া সব পেশেন্টকে আমরা ভ্যাগাল ম্যানুভার করব? when it is regular wide complex tachycardia, then we should and we are in diagnostic uncertainty, then we should go for vagal maneuver, because we are not sure about whether it is due to SBT aberrancy or VT. Yeah, I showed the slide that was recommended. What are the contraindications? Yes. What are the contraindications for using amiodarone? Contraindication of using amiodarone if patient have if patient have any sort of thyroid problem, that is hypothyroidism or previous pulmonary fibrosis or neuropathy, CLD, then it better to avoid this drug. Regarding LV function, পীযূষ এক মিনিট ছাত্রদের প্রশ্ন হবে জানার জন্য, ছাত্রদের প্রশ্ন পরীক্ষা নিচ্ছে এরকম হবে না। ইয়েস। আর কেউ কি আছো যারা আসসালামু আলাইকুম স্যার। ইয়েস, হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ডক্টর আবিদ স্যার। ডক্টর আবিদ, Yes sir, I have a query. ডক্টর আবিদ বলো। আচ্ছা Mamun, thank you for your last presentation. কিন্তু you have said that in some BT adenosine terminates the rhythm, such as fascicular BT. Is it answer adenosine or is it verapamil? Answer is adenosine. Fascicular VT may respond to reduce. As far as I know that verapamil response. Verapamil also RBUTBT, in case of RBUTBT, verapamil works better, but in case of fascicular like LBUTBT, verapamil and both verapamil and adenosine may work. Okay. নেক্সট কে কোশ্চেন করতে চাইছো? এক্সামিনিং স্যার আমি ডক্টর ইমাম বলছিলাম স্যার। স্যার হ্যালো ডক্টর ইমাম বলো, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না ভালো। স্যার আরো তিনটা ECG আছে স্যার, সময়। ডক্টর ইমাম বলো। Sir, I'm Dr. Imtiaz, we are not. নেটওয়ার্কের সমস্যা বন্ধ। Can I proceed? ওয়েট এ বিট। Okay, sir. My question to you is T-waves. What is the reason behind these giant T-waves in this later ECG after cardioversion? After cardioversion, the possible causes may be due to hypertrophic cardiomyopathy, may be typical variety. There are also other reasons. Cerebral may be due to cerebral T-waves, or ischemia may be associated, or another possibility is cardiac memory effect, that is post tachycardia syndrome after reversion of the sinus rhythm, the persistence of the T-wave inversion. In that case, I will show it later in the slide. Thank you. Thank you. ফেসবির এক্সামিনে কেউ আছে আর অথবা এমডির এক্সামিনে? Yes, Dr. Mamun, go to the second slide. Then we will discuss after the
second slide to the faculties. This is the answer of the giant T inversion in this case. ACM, cerebral TOF, ischemia, maybe due to post-take addition, that is cardiac memory effect. These are the arrhythmia which are associated with Parkinson-White syndrome. That is orthodemic aberty, that is most common, 80% pre-excited AF, antidromic aberty less than 10%. Atrial fibrillation, our case is antidromic aberty. What happens in this case? In case of antidromic aberty, there is anterograde conduction, of atrial impulse to the ventricle with the accessory pathway and retrograde conduction through the AV node. Anterograde conduction producing white QRS complex in this pattern of, this is the localization of accessory pathway. We know about this. So let's keep this. The case in 47-year-old male, hypertensive diabetic smoker, chest pain for 4 hours, and patient was on exhibition. Patient was ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা বন্ধ করতে বলো প্রদীপ। This is the 12-lead ECG which was recorded in emergency room, and what patient was shifted to PCCU for non-ST ACS protocol, and I saw this ECG. The findings are the beats rate is 100 beats per minute, regular sinus. Where interval is normal and normal QRS duration and axis. The most prominent finding in this ECG is V1 to V3, and there is a downsloping ST depression and upright T. Also, tall R in V1 and V3. There should be what should be suspect after saying this ST depression? After seeing this. Please mute. Other faculties or fellows, please mute. আমার মনে হয় যে সমস্ত সবাইকে মিউট করে দিয়ে শুধুমাত্র স্পিকার আনমিউটেড থাকে। তাই করা হয়েছে, ওরা আবার নিজেরা ওই যে আনমিউট হয়ে যায়। এই যে এইটা সেন্সের অভাব, যে বাসায় বসে আনমিউট রেখে সবাই আলোচনা করছে, সেটা আমরা শুনছি। So after saying this, depression in V1 and V2 should suspect posterior MI. That is findings. These findings are consistent with posterior MI, and this is the mirror image of anterior myocardial infarction. This is the 2017 ESC recommendation of use of posterior leads. That said, the use of additional posterior chest wall leads B7 to B9 in patient with high suspicion of posterior MI should be considered. Twice a 2A indication. Now, how will take a posterior ECG? It is quite simple. Just we withdraw the B1 and B2 and B3 leads and place them in B7. That is left posterior axillary line in B8 position. That is left scapular border, and B9 in left parasternal border. What happened after taking posterior ECG? And there is ST elevation in B7, B8, and B9, and it is confirms the diagnosis of posterior MI. Some key points about posterior MI, that is quite common in context of inferior and lateral infarction, and less common, that is 5% in true or isolated posterior MI. Diagnosis is often missed as the 12-lead surface lacks any direct posterior leads. So early detection is very much important for therapeutic purpose, because if we diagnose the posterior MI within time frame, that is 12 hours of chest pain, then we can undertake the immediate perfusion strategy like thrombolytics or primary PCI. This treatment was given in our patient, cardiac monitoring, aspirin, profitable loading dose with high dose of atorvastatin, metoprolol, ramipril, morphine, and fibrinolytics. This is the ESC recommendation in case of isolated posterior MI. They said that primary PCI, primary coronary intervention studies may be undertaken in these groups of atypical ECG criteria. There are also vulnerable block with
fitted Galbusa criteria, ventricular paced rhythm with fitted Galbusa criteria, and left main coronary artery occlusion, that is ST depression more than 1 millimeter in 8 or surface lead. My third case scenario regarding 40 years old male hypertensive diabetic chest pain and dyspnea for 14 hours. On examination, patient pulse was 120 beats per minute. Patient is hemodynamically unstable. There is also basal preparation, saturation 84%, and his GCS was 12 by 50. This is the 12 ECG in emergency room. Rate about 120 beats per minute. Sinus. There is also PBCs in the rhythm strip. Normal PR interval. There is ST depression. There is upsloping ST depression in the precordial leads, and also TOF is also peak tall symmetrical. After half an hour, patient developed VT in CCU2. We cardiovert the patient with synchronized DC cardioversion as patient was hemodynamically unstable, and look at the ECG in precordial leads. There is upsloping ST depression. TOF is peak symmetrical. In V1 to V6, there is mild ST elevation in AVR. So we also did posterior lead ECG to see any posterior extension, but there is no ST elevation more than 5 meters. So our final diagnosis was this is the investigation. Troponin I was raised, serum creatinine mildly raised. So our diagnosis was it's a deviated TOF in the setting of non-STMI. What is the importance of non-STMI? It is deviated TOF is what is the importance of deviated TOF? It is a STMI equivalent, and it indicates the proximal LAD occlusion. This is the criteria of deviated TOF that I mentioned earlier in this ECG. This is the ESC 2020 guidelines in case of non-STMI. Following the very high risk in this high risk criteria regarding high hemodynamic instability, cardiogenic shock, recurrent chest pain, life-threatening arrhythmia, mechanical complication, or STD or left main disease, we can perform immediate invasive strategy in this very high risk group. My case scenario number 4, 45 years. Can I stop here? Because we have to discuss the previous 2 slides. Now I am inviting the examinee batch of July to discuss an question query. Examinee batch July. Please respond. My name is Dako. Piju Sasakena Dako. না পিছু বলছে ওটা যারা এক্সামিনি যারা জানুয়ারি তারা গেছে, কিন্তু যারা জুলাইতে আছে নাম তো ওদের জানুয়ারি রুবন জানুয়ারি না? ও আচ্ছা, আগামী জানুয়ারি। কামিং জানুয়ারি। পিজুর সাথে এই ব্যাচ জুলাই ব্যাচ। হ্যাঁ, ওরা তো এখন এই মাসে ব্যাচ। হ্যাঁ, জানুয়ারি ব্যাচ। Any student from any batch can be queried. হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। আমরা স্যার ওদের তো জানতে চাই যাদের জন্য প্রোগ্রামগুলো করা হচ্ছে তারা কতটুকু আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ হলো যে যারা এখানে জয়েন স্টুডেন্ট যারা স্টুডেন্ট যারা জয়েন করছে তারা সামনে, আমরা বারবার বলছি যে সামনে তারা কোন ফেজে আছে সেটা এক্সামিন হলো এক্সামিন এবং এমডি হলো এমডি লিখতে, শুধু নামে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না। শুধু রেইজন করা আছে অনেকে, কিন্তু ওখানকে সামনে লিখতে হবে, কারণ এটা দিয়ে কিন্তু ওই যে যারা প্রেজেন্ট আছে অ্যাবসেন্ট আছে তাদের এটা দিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। রেজিস্ট্রার এটা মনিটর করতেছে। ঠিক আছে, এখন অ্যাডভান্স দিয়ে দাও। Sir, I have one question, sir. Yes, you can. পরিচয় দাও তোমার আগে।
Dr. Imtiaz, sir, my question to Dr. Mamun is, what ECG findings are helpful in differentiating reciprocal from true posterior MI, like 7V2 or in the anterior precordial leads? Then, which ECG findings are helpful in differentiating reciprocal segment depression from true posterior MI? Well, question is difference between posterior MI, ST depression, and D-unit 12. My question is actually, sir, my question is when the segment depression. I'm giving the answer. In case of true posterior MI, there is ST depression. First, we look at ST depression. There is ST depression is downsloping or horizontal. In case of D-unit 12, there is ST depression will be upright, and রেসিপ্রোকাল চেঞ্জের সাথে তুমি কিভাবে ট্রু পোস্টেরিয়র এমআই আলাদা করবা, এটা ছিল প্রশ্ন। Exactly. Anyway, ও যদি আনসার করতে না পারো, এটা ফ্যাকাল্টি উইল ক্যান আনসার। নাম্বার 1, এই যে এটা ইমতিয়াজ, তোমার প্রশ্ন হচ্ছে যে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ আমরা কখন বলবো, এটাই তো মেইন তোমার টার্গেট জানার। How can we differentiate it from posterior? প্রথম কথা হচ্ছে যে এসটি ডিপ্রেশন যদি কোথাও থাকে, তোমাকে দেখতে হবে যে এটা ডিউ টু প্রাইমারি এসটি ডিপ্রেশন or সেকেন্ডারি এসটি ডিপ্রেশন। নাম্বার 1 সার্চিং পয়েন্ট। নাম্বার 2 সার্চিং পয়েন্ট, সেকেন্ড কজ হচ্ছে রেসিপ্রোকাল এসটি চেঞ্জ। Once you get any ST depression in any regional area, then you should see the opposite area whether ST elevation is present or not. If ST elevation is there, then this opposite side ST depression, that is called reciprocal ST change. You look it here, there is no V1 to V3, the opposite side. Inferior lead, you see there is no ST elevation. So it is not, should be considered as reciprocal ST change. Suppose 2-3 ABF ST elevation, 1 ABL ST depression, that is called reciprocal ST change. So in that particular case, there is no ST depression here, right? So what we should see? We see here ST depression from V1 to V3. It gives a clue, maybe it is a posterior, as because ST depression indicates it supplies the posterior wall of the ventricle. So if you go for the posterior lead, if you find ST elevation V1, V2, V3, 0.5 millimeter above, then it should be considered as true posterior MI. As you know, these ST depression are the mimics of non-STMI mimics, so you have to make sure whether you not to miss your ST elevation MI, especially true posterior MI. It is around 5% case. So if you detect early, you can go for early invasive strategy or thrombolytics. I think you will get answer. I can add on thing with Professor Ajam sir. If you consider true posterior, we first have to detect on point, an important point. There is tall R in V1. Tall R in V1. If you get, you must think that there might be possibility of posterior MI. Then you can add the what Ajam sir said. Then you can add. Yes. First is tall R in V1. Then you can add ST depression. Taller ST depression and upright T. Upright T. That mirror image will be pathological cue, ST elevation and ST depression. So taller in V1 is important. Professor Azamer কাছে আমার প্রশ্ন, এখন কি আর রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ বলে না সো কল্ড রেসিপ্রোকাল বলে? ডিজিটাল ইসকিমিয়া এখন বলে। হ্যাঁ, স্যার এটার সিনোনিম হচ্ছে ডিজিটাল ইসকেমিয়া স্যার। আসলে রেসিপ্রোকাল আগে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম প্রথম 95-4 তখন বলতো রেসিপ্রোকাল, তারপরে আমাদেরকে আবার বললো যে ইট মে অলসো বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইসকেমিয়া অফ ডিফারেন্ট টেরিটরি, so it is called so-called reciprocal ST depression. এখন কি বলে? এখন তার আমি বই পড়ি। এখন স্যার এখনো এটা আছে, এবং এটার যে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ব্যাখ্যাটা হচ্ছে ডিস্টেন্ট ইসকেমিয়া, মানে কারণটা হচ্ছে যে জায়গায় ইসকেমিয়াটা হচ্ছে তার ডিস্টেন্ট যে ইসকেমিয়াটা হচ্ছে সেটা চেঞ্জটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ST চেঞ্জ। আর স্যার জানতে চাইতে টার্মিনোলজিটা, হ্যাঁ টার্মিনোলজি এখন ইউজ আছে, এখনো বই আছে।
নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে নূর আলম যেটা বলছে, এটা যে সেন্সিটিভিটি কিন্তু ভালো, অনেকে যে টল আর যদি থাকে V1 এ, কিন্তু তার স্পেসিফিসিটি নট টু মাচ হাই। তো সো যখনই V1, V2, V3 তে এসটি ডিপ্রেশন থাকবে, যদি V1 এ টল আর থাকে, আর গ্রেটার দেন S যদি মানে মোর দেন 1 হয়, তাহলে ইট ইজ মোস্টলি okay. But sometimes in that particular ECG and some other ECG, you cannot get tall R in V1 and not too much the T upright. So that make you confusion. So that what true you have, once you get V1 to V3 ST depression, until an earliest probability otherwise, other reciprocal change you don't find, then you should go for posterior lead to exclude your posterior MI. That is the usual approach to our fellows. Please don't ignore it. Try to practice it in your regular practice. Then you will able to discover some extent of true posterior MI. That is the classical message for this. I mean, our message. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, কে? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার নজরুল ইসলাম স্যার, ডিপার্ট স্টুডেন্ট স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Sir, I have one query, sir. Sir, if there is ST elevation in V1 and subsequent ST depression in V2, then will we search for posterior MI? Or if there is isolated ST in V1 and ST depression in V2, then we will also search for posterior MI? প্রেজেন্টর ফার্স্ট আনসার করো। প্রেজেন্টর মামুন। If there is V1 ST elevation or V2 ST depression, there may be possibility of RBI if it associated with the inferior myocardial infarction. As RBI is isolated, RBI is less common. Then we can do if we find these findings, that is B1 ST elevation or B2 ST depression, we must do right-sided ECG to see any ST elevation in B4 leads, B4 right-sided. Exactly, ST elevation in V1 or ST in isolectic in V1 and ST depression in V2, that goes in favor of right ventricular infraction as if associated with inferior MI. Inferior MI, sir. Yes, sir. Thank you, sir. May I proceed, sir? Yes, please proceed. My fourth case scenario, 40 years old male, hypertensive diabetic, known CKD, presented with restlessness, breathlessness, disorientation, pulse 50 beats per minute, BP 170 by 100 meter mercury, respiratory rate 30 beats per minute, lungs was clear, GCS 12 by 15, CBG, bedside, blood glucose 5.8, saturation was 95%. This is the 12-day ECG done in emergency room, showing rate is about 50 beats per minute, and there is loss of POF. There is most prominent finding is tall T that is pointed and peaked and with narrow base. So my colleague not agreed to with me about the hyperkalemic T. What is the difference between hyperkalemic T and ischemic T? In case of hyperkalemia, TOF would be tall, pointed, and symmetrically peaked and narrow-based. In hyperacute TOF, there is also tall, symmetrical, but not so pointed as in hyperkalemia, and base wall will be broad in case of hyperacute TOF. This is follow-up ECG was done after 5 hours. In this ECG, the peaking of TOF is increased, and there is widening of the QRS complex, and POS is absolutely lost. So our
diagnosis was S rate was 15 beats per minute. Our diagnosis was nodal rhythm with hyperkalemia. Here's the investigation showing ABG was done after saying the second ECG. pH was 7.2, bicarbonate 10. That is metabolic acidosis with hyperkalemia. The patient also have renal impairment, serum creatinine 7.2 millimole per liter. So our diagnosis was nodal rhythm due to hyperkalemia with metabolic acidosis with CKD and hyperkalemia. Yeah. Treatment was given to the patient. The treatment includes calcium gluconate, IV and infusion, salbutamol nebulization, sodium bicarbonate, sodium sulfate, that is combined. After treatment, after getting treatment in the morning, in the next morning, patients, this is the patient's ECG. It shows patient is reverted to sinus rhythm. Reduction of the peaking of TOF and QR is also getting normal. This is the ECG features of hyperkalemia. Mild after 6 millimeter of 6 millimole. The mechanism is due to acceleration of hyperpolarization. ECG findings are tall, thick, tented TOF and flattening of the POF, moderate 6.1 to 7, and this is due to possible mechanism is myocardial depression. That is, ECG findings are low amplitude POF, PR interval prolonged, widening POS complex, and also maybe ST segment elevation. In severe hyperkalemia, more than 7, due to the SA nodal and AB nodal suppression, due to the high potassium level. ECG features are bradycardia, nodal rhythm, sine wave, ventricular fibrillation as may occur. This is the simple picture showing the easy memorizing of hyperkalemia. This is called pull effect of TOF. When we pull the TOF, it will get peaked, tall, and other wave like POF and QRS complex will be widened and ultimately lost. History is important to diagnose hyperkalemia. It must we must take history regarding previous disease, previous medical illness regarding CKD, and also take drug history. ACE inhibitor, ARB, potassium sparing drugs we commonly prescribe in our cardiology practice. And there is other causes, hyperthyroidism, adenosine disease, DK. One important message is before prescribing ACE inhibitor or ARB, we must do serum electrolyte before and 1 to 2 weeks after initiation of treatment of ACE inhibitor or ARB. This is the 5-step logical approach, which is recommended by UK Renal Association 2019 guideline. Step 1 to 5. Before giving this step, we must exclude the pseudo hyperkalemia that may caused by difficult manufacture or prolonged storage. So we must exclude pseudo hyperkalemia. Then we approach this treatment. Step 1 is to stabilize the membrane potential, IV calcium gluconate 10 ml, 10%. We can give it. Usually we practice 10 within 10 minutes, but in guideline says it can be given 2 to 5 minutes. Onset is 1 to 5 minutes. Similar dose. We can repeat the dose after 5 to 10 minutes if there is no response regarding ECG change. There is also shift potassium into the cell. We'll know about this, so I skip this slide. One important thing is step 4, monitoring. We must monitor the potassium level 1 to 4
6 and 24 hours, and our treatment target should be potassium level should be 6 millimole per liter at 2 hours. This is important, and we also monitor the glucose as we used insulin or glucose infusion, so we should monitor glucose level to avoid hypoglycemia. My take-home message is in white complex trachea, the default diagnosis should be ventricular trachea until proven otherwise. Regarding posterior MI should be suspected in patient presenting with acute ischemic symptoms with horizontal ST depression in V1 to V3, and posterior MI should be treated as ST elevated MI. Regarding deviant TOF, unfamiliarity with this pattern may lead to under-treatment. Hyperkalemia having wide range of ECG manifestation can lead to life-threatening arrhythmia. Early diagnosis and aggressive medical management of hyperkalemia may save life. One thing I want to mention here, all this case I presented here, I personally handled this case, and under the guidance of on-call AP and with the help of seniors, I managed this patient, and I also followed the patient, and all the patients were survived or saved. Thank you all. Now the honorable faculties are requested to discuss the ECGs. Can I say something? Yes, you can. Thank you. Slide share off করে দাও। Sir. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তোমার প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো হয়েছে। প্রথম ইসিজি তুমি সবই ভালো বলছো, তো তুমি এখানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের ভিতরে তুমি লাগছো HVT উইথ অ্যাভারেন্সি, আবার ফাইনাল ডায়াগনোসিস বলছো অ্যান্টিডোমিক ট্যাকিকার্ডিয়া, এই দুটোর মধ্যে তুমি একটু ই করে ফেলছো। তো এটা হবে HVT উইথ অ্যাভারেন্সি, বুঝলে? ইট ইজ নট অ্যান্টিডোমিক ট্যাকিকার্ডিয়া। এটা হ্যাঁ, HVT উইথ অ্যাভারেন্সি বা অ্যাভারেন্ট কন্ডাকশন যা বলতে পারো। ইট ইজ নট অ্যান্টিডোমিক ট্যাকিকার্ডিয়া, ইট ইজ ডিফারেন্ট এন্টিটি। হ্যাঁ, আর 2 নম্বর হচ্ছে তোমার TOF ইনভার্সন, যেটা দেখা গেছে এই TOF ইনভার্সনটা ইজ ভেরি আনলাইকলি টু মেমোরি ইফেক্ট। ইট কুড বি অ্যানাদার কজ, লাইক তুমি যেটা বলছো যে এটা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি অর সামথিং এলস, বা মেমোরি ইফেক্ট হতে পারে। আর 2 নম্বর তুমি যেটা বলছো যে তোমার ভ্যারাপামিল তোমার পোস্টেরিয়র ফেসিকুলার ভিটিতে এটা মেইনলি এটা সেনসিটিভ। ইট ইজ আরেকটা নাম হচ্ছে ভ্যারাপামিল সেনসিটিভ ভিটি। Adenosine can terminate RVOT or LVOT VT, not the verapamil sensitivity. So এটা তোমার এইটুকু তোমার এখানে, আর বাকি সব তোমার ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। May I add on point, Pradipda? Yes, you can. Regarding this cardiac memory or memory effect, I would add a few points. This is very important that first we have to know what is the memory effect. Memory effect is that after a tachycardia or arrhythmia, when arrhythmia or tachycardia subsided, patient is a sinus rhythm, there may be ST depression or T inversion may appear in the ECG. These STT changes may be due to memory effect. This is number one. Might be due to other causes of STT depression like ischemia, MI, non-ST-MI. So how will at the sir Mohsin sir pointed out that this less likely to be a memory effect. So next question should be how we will differentiate between the memory effect and ischemia. So answer is very simple. And then we have to sort out the others or supporting features of ischemia, like patient having chest pain or not, patient biochemical troponin is raised or not, and if we go echo, is there any all motion abnormality, or in angiogram is there is a coronary artery occlusion. So in this way we can differentiate between memory effect and ischemia in STT depression, especially after the reversion of the sinus rhythm in arrhythmia or tachyarrhythmia. Thank you. But Alom, here the TOF is very deep and tall, very deep. 24 to 28. Exactly. So if others points are favorable, like troponin, like patient's symptoms and echocardiography, then we can say it is the ischemic, not memory effect. এটা কি পরে কোনো কিছু ওয়ার্কআপ করা হয়েছিল যে এটা ইকো করা হয়েছে, কিছু অন্য কিছু পাওয়া গেছে কিনা, এটা জানো কিছু? ডক্টর মামুন,
স্যার ইকো করা হয়েছিল স্যার, হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি ছিল না, ট্রপোনিনাই ছিল নরমাল স্যার। তো আওয়ার পসিবল possible diagnosis was cardiac memory effect will be the possible. তোমার ভিডিও সারাক্ষণ অন থাকবে। হ্যাঁ, তোমার ভিডিও অন করো প্রেজেন্টার। স্যার আমি একটু বলবো স্যার, মুস্তাফিজ বলতেছি স্যার। বলো। স্যার আমি এই যে ফার্স্ট ইসিজির ব্যাপারে আমি একটু বলবো স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, বা মোহসিন স্যারও যেটা বললো যে হোয়াইট কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস should be the 4 or 5. So it should be apply in every cases. One is the ventricular tachycardia, next one is the supraventricular tachycardia with aberrancy or SVT with pre-existing bundle branch block, and another one is antidromic tachycardia. এই চারটা যদি মাথায় থাকে তাহলে এই যে মিক্স আপটা হবে না। ও যেটা মিক্স আপ করছে অ্যান্টিড্রমিক ট্যাকিকার্ডিয়ার একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে বলতে হবে আলাদা করে, আর এসভিটি উইথ অ্যাবেরেন্সি এন্ড এসভিটি উইথ প্রি এক্সিস্টিং বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক এইটা দুইটা তিনটা দুইটা আলাদা করে বলতে হবে। তাই মানে তাইলে আর এই কনফিউশনটা আসবে না। আরেকটা ব্যাপারে আমি একটু বলবো যে ম্যানেজমেন্ট রিগার্ডিং দি ম্যানেজমেন্ট. Dr. Mamun, you have shown the ESC guideline 2019 according to the your slides. That is the you just first apply the vagal maneuver, then adenosine and so others. So that guideline was published usually actually in the SVT management of the SVT in 2019 by ESC, and the ventricular arrhythmia guideline is last published by the ESC by 2015. And there, this type of management, and the 2017 ACC guideline was not like that. You have to mention it at first, not the vagal maneuver. You just go for it whether it is hemodynamically stable or unstable. Then, if it is unstable, go for the shock. If it is stable, then you look for the other conditions. If it is ECG seems to be the idiopathic VT like this type of ECG or not. If it is not looked like that, you go for the class 1 indication is the DC CARDIOVERSION, and next one is the procainamide, though it is not available in our country, and third one is the 2B indication is the amiodarone or sotalol. These are the protocol. Though procainamide is better than the amiodarone, but it is not available in our country. So this should be the protocol for the white complex tachycardia, acute management of the white complex tachycardia. Thank you, sir. মুস্তাফিজ, আমি তোমার এই কথার প্রসঙ্গে একটা সাপ্লিমেন্ট করি। তুমি যেটা বলছো যে মিনিমাম 3টা পরীক্ষা হলে বলতে হবে, 5টা বলতে পারলে ভালো, আমরা খুশি হই। এর মধ্যে সে কিন্তু 4টা বলছে যে এই 4টা আমাদের জন্য দরকার। তিনটা বলছে স্যার। না আরেকটা মুখে বলছে, খেয়াল করছে কিনা, স্পিকার মিডিয়েটেড ট্যাকিকার্ডিয়া, ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ জি স্যার, ওটা 5 নাম্বার। আরেকটা বলতে হবে যে আর্টিফ্যাক্ট, এটা আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হবে। এটার বিষয়ে আমার কথা নেই। সেকেন্ড কথা যেটা হচ্ছে, তুমি যেটা বলছো, ওয়ান্স when I was a fellow, মানে you should set up your own algorithm. You never follow single algorithm from like that, suppose Bugata criteria, Paracle criteria, or ACC or AHA or ESC. You read all the guidelines and you set your own algorithm for yourself, how you diagnose and how you manage. It is your own way how you manage your patient. Number 3, what is the key message actually? What complex tachycardia message? Number 1, key one message you already give very nicely. First point you should look for, is this hemodynamic stable or unstable? If it is unstable, no question, no other maneuver, no other guideline. Who কোন পীর কি বলছে সেটা কথা না, you go for decision. What about the complex, regular, irregular, white complex? You just give decision first, then you talk next. Second thing, if it is stable, then you can approach you. Not always vagal maneuver. Sometimes old age, you have to see the at least carotid vessel finding blue present or not. Then you should consider actually how can you decide. It's your own customized way. You should make your plan. Then you can make a management strategy. This is regarding third is most like the winter sign you are showing.
Dewinter ECG, right? Third case. Third case is sir, Dewinter. It is. You also mentioned it is STMI equivalent. So what are the DD differential diagnosis in ECG differential diagnosis? What you should consider in that particular case? Differential of the Dewinter tears may be posterior. In case of posterior, maybe we may find the same finding. Why not hyperkalemia? You are not considering hyperkalemia. Hyperkalemia may be also related, but in case of hyperkalemia ST, there will be no ST depression, or there may be associated with the loss of POF or widening of the QRS. Okay, what is the importance to know the Dewinter sign or Dewinter ECG? Importance of this Dewinter TF, it is STMI equivalent, and we should prompt immediate invasive strategy. It warrants mimic hyperacute MI. Yes, sir. Does it mimic hyperacute MI? Hyperacute MI in case maybe in case of hyperacute MI, there is hyperacute MI. You will be not ischemic, and there may be with minor ST elevation and minor ST elevation in the same in case of hyperacute. The most common DD hyperacute MI first, তারপর হচ্ছে তোমার hyperkalemia, তারপর হচ্ছে অন্য আদার কিছু চিন্তা করতে হবে, হ্যাঁ, টু ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ পারপাসে। তো এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে STMI equivalent বলা হয়েছে, so that you should take care of it. It is যেহেতু troponin negative, that means it is non-STMI equivalent অথবা STMI equivalent, but STMI equivalent give more importance to give the patient go for urgent management strategy. It warrants to go into the cath lab. So because it is osteal LAD or proximal LAD, most likely 90 to 99% patient may come into your hospital acute setting after 2 to 3 days patient with ST elevation MI or anterior MI, so that you should go for urgent invasive strategy. That is the importance of Dewinter sign. If we think it is hyperacute MI, is there a role of lytic in this case? No, there is no indication of Lytic, মহসিন ভাই, হ্যাঁ, আমরা মনে করি যে এটা hyperacute MI। না, আপনি ভাবছেন hyperacute MI একটা we never read single ECG. We should go for at least serial ECG, 1 or 2 or 3 ECG at least, number one, because we are not treating ECG, we are treating the patient. Because আমি প্রশ্নটা করছি একটু করি, প্রশ্নটা করছি কারণ অনেক রোগী দেখা গেছে এটা মিস করা গেছে, পরে দেখা যাচ্ছে কি ওয়েভ চলে আসছে, উই আর মিসিং। রাইট, হ্যাঁ, এটা হয় যে একটা সিরিয়াল ইসিজি করতে হবে একটা, হ্যাঁ, মানে আমাকে কোন রকম মানে সেকেন্ড ক্লু, আমি তো একটা সিঙ্গেল ইসিজি দিয়ে আমাকে ডিসিশন নেওয়াটা ভেরি টাফ হয়ে যায়। অ্যাট লিস্ট 20 minutes apart, একটা সেকেন্ড ইসিজি আমাকে করতেই হবে, so that I can make মানে comment যে are there any change or not. এটা হলো আপনার কথাটা একদম পারফেক্ট। আমরা যেটা প্রবলেম করি অনেক সময় আমাদের মিস হয়ে যায়। আমাদের খন্দকার শহীদ হোসেন ভাইয়ের ব্যাপারটা সেম ছিল, তার ওই যে প্রথম যখন আসছিল যে কনফিউশন, এরকম অনেক আছে হাইপারএকুট আছে, পরে দেখা গেছে কিউ চলে আসছে। হ্যাঁ, ইট ইজ রাইট, রিয়েলি রাইট। বাট আমাদের টার্গেট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কে ক্যাচ করা, বাট আমরা তো 100% পারবো না। আমরা যদি মোর দেন 90%, 95% অ্যাচিভ করতে পারি, সো দ্যাট উই মাস্ট বি হ্যাপি। 100% করতে পারলে খুবই ভালো হইতো। Any other faculty want to join? Dr. Manowar? Manowar outside. Manowar DCPS meeting. Len bhai. এই যে আজম স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন, যে আজম স্যার যে 95% আর 100% বলবো, এটা কি বইতে আছে নাকি? চাওয়াটা আমরা মানে, হ্যাঁ, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা যদি মোটামুটি আমাদের ধরেন টার্গেটের 90% যদি অ্যাচিভ করতে পারি,
তাহলে আমরা নিজেরা অনেক হ্যাপি। কিন্তু আমরা তো মানে 50-70% বেশি পারি না। We are nearly আমার at the কথাটা end, কিন্তু sir. উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাবে না, এটা আমি জাস্ট ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছি। না, ঠিক আছে। Director sir, nearly it is at 10:05. We are nearly at the end. Now আর ওই যে I want to take some. প্রদীপ, Yes. ওই যে মহসিন স্যারকে একটা কথা আছে, এই মহসিন স্যার নাস্তা করবে, বাসায় ঝগড়া করবে, আনমিউট করে, এটা হবে না, মিউট করে করতে হবে এগুলো। I want to না, take আমি তো some. এখানে আমার এখানে কোনো সাউন্ড নাই, যেখানে তো অন্য জায়গাতে আসছে। Sir, I want to say একমাত্র আপনার মাইক কি অন করা ছিল, আমি চেক করছি। আমার মাইকে এখানে কোনো এক্সট্রা কোনো সাউন্ড নাই, কারণ আমি একা এখানে, কোন এক্সট্রা কোনো সাউন্ড। I want to take some talk from the today's moderator. Moderator. Dr. Sujit, say something. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. I am Dr. Sujit Kumar Ghosh, moderator in this session, sir. Sir, I want to talk about the first slide, wide complex tachycardia, presented as antidromic tachycardia. Here, and after DC CARDIOVERSION, it showed it is typical feature of WPW syndrome. And here we have tried adenosine, vagal maneuver, even amiodarone, but patient did not respond because the reentrant tract does not respond to this drug. Reentrant accessory pathways responsive to quinidine, prosinamide, disopramide. In case of treatment wide complex tachycardia by prosinamide, it is very much responsive, but it unusually prolongs QRS complex and QTC. So, in previous days, these drugs showed increased incidence of sudden cardiac death. Nowadays, prosinamide is not a regular choice. Sir, this is my comment, sir. Thank you, sir.